So today we are going to discuss 7th class mathematics problems. As in previous videos we discussed properties of integers under multiplication, properties of integer under addition. Now we are going to learn about properties of properties of integers under multiplication. Properties of integers under integer under multiplication. Okay. So properties of integers integers under multiplication. That's it. Okay. Now I think this has been done in previous classes. Okay. Now I am going to take a closure property. Closure property. Sound ఎలా వస్తుంది? Sound ఎలా వస్తుంది? Message. Closure property. Okay. Now right? Actually మా ఫుల్ వస్తుంది మెసేజ్ నా మెసేజ్ చూడు. Okay. I am going to take closure property. First I am taking statement unconclusion. I think this is over. So as usual 9 8 is 72. Conclusion is the product is also is integer. When we multiply two integers, the product is also an integer. So just like this. 1 minute. Okay. Right.
So 9 8 is 72, 10 is 0 0. Next minus 15 into 2 is equal to 30, and so on. Before that I'm going to take before that I'm going to say a few words to you. Today, two ministers, one deputy one is deputy CM Amjad Bashir sir, and another is our education minister Adimulap Suresh, visited our school along with collector and joint collector and commissioner and deputy leader and so many officials. They visited our bathrooms especially. They visited our bathrooms especially. They told that the children are not using the toilets properly. టోటల్గా మన టాయిలెట్స్ ఎంత వరస్ట్గా ఉంటాయో అంతే వరస్ట్గా ఈరోజు కూడా ఉన్నాయి. చాలా అక్షంతలు అందరికీ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ హెచ్ఎం, ఇంక్లూడింగ్ కమిషనర్, ఇంక్లూడింగ్ డిఈఓ, ఆల్ అందరికీ, అక్కడ ఉన్న కలెక్టర్ కానీ అక్కడ ఉన్న మినిస్టర్స్ కానీ మనకు అక్షంతలు వేసినారు. బట్ ఆ అక్షంతలను మనం ఆశీర్వచనంగా తీసుకొని ఇకపైన మన ఇంట్లో మనం బాత్రూంలో ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటామో అలానే మన స్కూల్ బాత్రూంలో కూడా అంతే నీట్గా ఉంచుకోవాలి. నీళ్ళు రాకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, ఆటోమేటిక్గా అక్కడ నీళ్ళు వచ్చేదానికి ప్రయత్నం హెచ్ఎం చేస్తారు. తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం, నీళ్ళు రాలేదని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మీరు చెప్తేనే తెలుస్తుంది. సో దట్స్ వై కీప్ టాయిలెట్స్ క్లీన్ యాజ్ యువర్ హౌస్ టాయిలెట్స్. మీ హౌస్లో మీ ఇంట్లో టాయిలెట్స్ ఎలా ఉంటాయో అంతే నీట్గా మన బాత్రూమ్స్లో పెట్టుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను అన్నమాట. ఇది మన అందరి టీచర్స్ ఘోష, మన హెడ్ మాస్టర్ ఘోష కూడా. మీరు దేవుడు దయదలిచి ఇంకొకటి దయదలిచో అని మనకు తెలియదు, కానీ మన బాత్రూమ్స్ 100% చండాలంగా ఉన్నాయని కలెక్టర్ బాగా చివాత పెట్టాడు. ఇంకా బాయ్స్ బాత్రూమ్స్కి వెళ్తే ఇంకా చివాట్లు కాదు, ఏకంగా మేము కూడా ఇచ్చేసేవాళ్ళము పాపం మా అందరికీ. సో దయచేసి మీ ఇంట్లో మీరు ఎలా శుభ్రంగా చూసుకుంటారో టాయిలెట్స్లో అంతే శుభ్రంగా మన స్కూల్లో కూడా చూసుకోవాలి. నీళ్ళు లేకపోతే నీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఇంకా ఏదైనా సౌకర్యాలు కావాలంటే టీచర్లకు చెప్పాలి, లేదా ఆయాలకు చెప్పాలి, లేదా హెడ్ మాస్టర్కి చెప్పాలి. అంతేగాని మరీ ఎంత వరస్ట్గా మీరు పెట్టుకుంటే అది చాలా అనారోగ్య పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి నీళ్ళు రాకపోయినా ఇంకోటి రాకపోయినా కంప్లైంట్స్ మాత్రం హెచ్ఎంకి ఇవ్వండి. టాయిలెట్స్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. ఇది ఈరోజు నేను చెప్పే విషయం, ఓకేనా? సో మన ఇల్లు అని మన స్కూల్ను భావిస్తే స్కూల్ బాగుంటుంది. మన బెంచ్లు కానీ, మన కరెంట్ ట్యూబ్లైట్స్ కానీ, మరేటైనా కానీ మన ఇంట్లో ఎలా అయితే మనం చూసుకుంటామో అలానే మన స్కూల్లో చూసుకుంటే శుభ్రంగా హాయిగా ఉంటుంది. సో మీరు ఆ పని చేస్తారని, మీరు మంచి పిల్లలని ఆశిస్తూ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ద subject. So as already we know that properties of integers. So minus 11 into minus 8 is minus 88. Minus 15 into minus 3 is plus 45. So because two negative numbers multiplication is always positive. Next 10 times 100. Next
5 into minus 3 is minus 15. Conclusion is what? When two positive, so when two integers are multiplied, then we get the integer in the product. So that's why the product is an integer in Rasta will sum. The conclusion. The product is an integer. So the product is an integer. Therefore, integers follow the closure property under multiplication and addition also. Whole numbers are also satisfy closure property under addition, under multiplication. That's it. In general, for any integers a and b, a into b is equal, a into b is also an integer. ఇదే మనం చెప్తాం అన్నమాట. ఇదే మనం చెప్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ I am going to take two numbers. ఇది కూడా మనం అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను, బట్ 5 into minus 2 is equal to minus 10. Minus 2 into 5 is equal to minus 10. What is the conclusion? What is the conclusion? So conclusion is 5 into minus 2 is equal to minus 2 into 5 is equal to minus 10. So therefore multiplication of integers follows the commutative property. ఇలా మీరు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. You may take any two numbers. Minus 3 into 6 is equal to minus 18. Next 6 into minus 3 is also minus 18. Therefore what is the conclusion? Minus 3 into 6 is equal to 6 into minus 3. So this is the conclusion. So from this conclusion, and we have to take so many examples. Therefore multiplication of integers follow commutative property. Okay, commutative property అని చెప్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ in general మనం ఏం చెప్తామంటే సర్వసాధారణంగా in general a into b is equal to b into a. When the order is changed but the value doesn't change, that's it. Next associative property means three numbers. Take any three numbers. Okay, take any three numbers. What are the three numbers? 2 into minus 3 into minus 4 is equal to, and 2 into minus 3 into minus 4. So minus 4. So 2 into minus 3, first you have to complete in brackets first. 2 into minus 3 minus 6 into minus 4. Minus 3 into minus 4 is plus 12. Next minus into minus plus 6 4 is 24. 2 12 is also 24. The result is same. When we change three numbers in any place, ఈ త్రీ నెంబర్స్ని ఏ వరుస క్రమంలో ఉంచినా, ఏ స్థలంలో ఉంచినా, వరుస క్రమం మార్చినా, ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినా, there is no change in product. So that's why the integers are satisfied under associative property under multiplication. నేను చెప్పిన విషయం ప్రతి స్కూల్కి వర్తిస్తుంది. ఒక్క స్కూల్కే కాదు, నేను చెప్పిన విషయం ప్రతి స్కూల్కి వర్తిస్తుంది. మన టాయిలెట్స్ కానీ, మన బెంచెస్ కానీ, మన పరిసరాలు కానీ చాలా శుభ్రంగా నీట్గా ఉంచుకోవడం మన ధర్మం.
Okay, so in general, for any integers, a, b and c, a into b into c is equal to a into b into c. Okay, త్రీ నెంబర్స్ను ఏ వరుస క్రమంలో గుణించిన వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ విలువ మారదు. when we multiply three numbers in any order, we get the same product. That's it. So do this. So do this. His number is 18. 9. Okay, let it be. So e is minus 5 into 2. So first problem, e is minus 5 into 2 is equal to, so minus 5 into 2 into 3. Okay, let it. Now I am going to take LHS. So first we have done in brackets multiplication. So minus 5 into 2. First we have to take 5 into 2. 5 to the 10. Then only you write minus into 3. Minus 10 into 3. Monday exam. Increase 6. So minus 5 into 6 is minus 30. Also minus 30. Okay. Yes, it is correct because integers are satisfied under associative property and multiplication. Next second kuda adhe vidhanga unnadi. Second problem kuda adhe vidhanga undi. Second problem. Okay. So minus 2 into 6 into 4 is equal to minus 2 into 6 into 4. 6 into 4 question mark. So minus 2 into 6 is minus 12 into 4 minus 2. 6 4 is 24. So minus 12 4 is first 12 4 is 48. Minus into plus minus 48. 24 2 is 48 minus 48. Yes, this is the answer. So integers are satisfied under closure property under multiplication. Okay. So right. Next. So am I audible, Nana? So try this. 5 into 2 into 3 is equal to 5 into 2. Is the associative property true for whole numbers? No doubt. So first we begin with natural numbers, then whole numbers, then integers. Then afterwards integers, afterwards rational numbers and so on. Irrational numbers, real numbers, complex numbers and so on. So that's why here up to 7th class we are going to learn integers only. Okay, that's right. So I am going to try this problem. 5 into 2 into 3 is equal to
is equal to 5 into 2 into 3. 5 into 2 into 3. So first 5 2 is 10 into 3. Next 5 into 2 3 is 6. So 10 3 is 30. 5 6 is 30. These are all whole numbers. So that's why is the associative property true for whole numbers? Yes, it is true for whole numbers also. Take many more examples and I will say take many more examples. Take any one example. First, I can take only one example. You may take 3 or more examples. So 7 into 2 into 5 is equal to 7 into 2 into 5. 7 2 is 14 into 5. 2 5 is 10. 2 5 is 10. So 14 5 is 17. 17 is also 70. So just like that, you may take so many examples and conclude that whole numbers are also satisfied associative property and under multiplication. Under multiplication. Next, do distributive property. Distributive property. Okay. Distributive property means first I am going to write this distributive property. Distributive property. Okay, so first I am going to take examples. From examples we can conclude that in general integers are satisfied distributive property also. Okay. 9 into 10 plus 2 is equal to 9 into 10 plus 9 into 2. 9 into 2. Again, Chudama, can we review this? So 9 into 10 plus 2 is 12. 9 12 is 108. 9 10 is 90. 9 2 is 80. So 108 is the answer. So that's why in the multiplication distributes over addition is true for whole numbers. So adamai mata. Thus Manvi thus multiplication distributes over addition is true for whole numbers. For whole numbers. Let us see if this is true for integers also. Let us see if this is true for integers also. Okay. Now I am going to take first example. Okay. I think I am audible and visible also. This board is visible to you in YouTube. Okay. Okay. Right. So first minus 2 so minus 2 minus 2 into 1 plus 3 minus 2 into 1 plus 3 is equal to minus 2 into 1 plus minus 2 into 1 plus
minus 2 into 1 plus minus 2 into 3. This is minus 2. So minus 2 into 1 plus 3 is 4. Minus 2 into 1 is minus 2 plus minus 2 into 3 is minus 6. Okay. Minus 2 4 is minus 8. Minus 2 plus minus 6 is also minus 8. So this is the integers. Now I am going to take another example also. So I am going to take another example also. So minus 1 into 3 plus minus 5 is equal to minus 1 into 3 plus minus 1 into 5. Okay, so first 3 plus minus 5. When we are adding two numbers with the opposite signs, first you may do that difference. Bigger number minus smaller number, that's it. So minus 1 into minus 2. Minus 1 into 3 is minus 3 plus minus 1 into minus 5 is plus 5. Okay, minus 1 into minus 2 is plus 2. Minus 3 plus 5 is also 2. చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు రెండు వేరు గుర్తులు గల సంఖ్యలు ఉంటే if there are two different sign numbers, first you have to differentiate bigger number to smaller number. Okay, bigger number which is smaller than number, that's it. Okay, so you will find that in each case left hand side is equal to the right hand side, no doubt about that. You will find that left hand side, that means LHS is equal to RHS in each case. ప్రతి సందర్భంలోనూ thus multiplication distributes over addition of integers to. So conclusion ఏమొస్తానన్నా, conclusion ఏమొస్తాం, thus ఆ విధంగా thus multiplication distributes over addition of integers 2 అని మనం చెప్తానన్నా. తర్వాత ఇన్ జనరల్ మనం రాసుకోవాలి కదా, లాస్ట్ పాయింట్ రాయాలి కదా, కంక్లూషన్ ఏమైతుంది, ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్స్ a comma b comma c, a into b plus c is equal to a into b plus a into c, a into b plus a into c. మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ కూడా చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి మళ్ళీ చెప్తాను. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మీరు ఒకటి గమనిస్తే, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ సో మీకు తెలిసిన విషయం ఒకటి ఉంది, as already we know that 2 plus 0 is equal to 2, 3 plus 0 is equal to 3, 0 plus 5 is equal to 5, 0 plus minus 9, 0 plus minus 9 is equal to minus 9. ప్లస్ కొద్దిగా స్కూల్లో బాగా పీరియడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. So 0 plus minus 9 is equal to minus 9. That's why 0 is the additive identity. We all know that 0 is the additive unit. 0 is the additive identity. అట్లాగే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఏం రాయాలంటే ఐడెంటిటీ. ఓకే, ఐడెంటిటీ
మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఏం రాయాలంటే దేనికైతే సున్నాను కూడతామో మళ్ళీ ఏ సంఖ్యకు సున్నాను కూడితే ఆ సంఖ్య అదే వస్తుంది అన్నమాట. సో వెన్ we add 0 to any number we get the same number. That's why 0 is the additive identity. అట్లాగే when we multiply with 1 we get the same number. That's why 1 is the multiplicative identity in whole numbers, natural numbers and integers also. So here we are going to take integer. That's why 2 into 1 is 2 as usual. Next 3 into 1 is 3 as usual. Next minus 5 into 1. Minus 5 into 1 is minus 5. Minus 3 into 1 is minus 3. Minus 8 into 1 is minus 8. 1 into minus 5. Minus 5. When we multiply any number with 1, we get the same number. Okay, Nana? We get the same number. Okay, Nana. 1 minute. Okay, wait. I'm going to stop recording. Okay, now okay, Nana. Okay, good connection. Another. Mama, Danvi, Manvi. ముందు వైఫై యాప్ చేయండి. ఏం లేదు, కనెక్షనే లేదు అసలు. చెప్తే వద్దండి నేనే. ముందు వైఫై యాప్ చేయమను క్లియర్గా. ఆడ వాళ్ళకి చెప్పు, ఇక్కడ రాలి నాకు అసలు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఏమి మా ఇచ్చేసేమమ్మా, ముందు సెల్ కావాలి నాకు. వైఫై ఆఫ్ చేయకపోతే నాకు రాదు ఇక్కడ. ఓకేనా, ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ. చూసేవాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టిందన్నా, వస్తుందా లేదా బాగా కనెక్షన్ వస్తుందా రాలేదా బాగా చూడండి. సో ఎక్సలెంట్ అని రాలేదు, గుడ్ కనెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను
నాకు డౌట్ వస్తుంది, మీరు చెప్తే నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటాను. దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటాను. చాట్లో పెట్టండి కావాలంటే. సరిగా రాలేదు సార్, ఓకేనా. చాట్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, చాట్ ఇక్కడ రాసేయచ్చు చాట్, ఓకే. నేను ఇది బుధ బేస్త శుక్ర నేను యూట్యూబ్లోనే వస్తానండి. మిగతా రోజులు మాత్రం జూమ్లో వస్తాను. బుధ బేస్త శుక్ర మాత్రం యూట్యూబ్లోనే వస్తాను, ఓకేనా. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఓకే. మళ్ళీ చూడండి, వీడియో రెజల్యూషన్ పోతాను. Only 1 minute, Nana. So I think audio is clear. సో నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను, నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కవర్ చేస్తాను, ఓకే. రైట్ నాన్న. సో హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 2 people, ఓకే ఓకే. వైఫై ఆన్ చేసింది కదా, ఆన్ చేసి వస్తుంది. So in general for any integer, a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. Thus 1 is called the multiplicative identity for integers. So thus 1 is called the multiplicative identity for integers. Okay. Next, multiplication by 0. Multiplication by 0 means minus 3 into 0 is 0. No problem with that. 0 into minus 8 is 0. So 9 into 0 is 0. So this shows the product of an integer and 0 is 0. Take so many examples. The product of an integer and 0. The product of an integer and 0 is 0. 0 is 0. So that's why for an integer a into 0 is equal to 0 into a is equal to 0. 0 into a is equal to 0. That's it. So I am going to take exercise 5. Exercise 5. Verify the following. So first, verify the following. First question is verify the following.
First question is 18 into 7 plus minus 3 is equal to 18 into 7 plus 18 into minus 3 plus 18 into minus 3. I am going to take this first. Second, you may done. So first I am going to take LHS. 18 into 7 plus minus 3. So 18 into 7 plus minus 3 is 4. 18 4 is 72. Next, I am going to take RHS. 18 into 7 plus 18 into minus 3. 18 7 is what? 7 8 is 56. 7 1 is 5. 7 up 5 is 126. Okay, 126 plus 18 3 is 54 minus 54. So 6 4 with 2. 12 of 5 with 7 plus 7. So therefore LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Okay, అట్లాగే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరు చేసేయచ్చు. వన్లోనే సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ వాట్ ఈజ్ -1 into a equal to. So for any integer a, what is -1 into a equal to. This is the question. So first, you know that 1 is a multiplicative identity in integers. Here -1 into a. So forget about minus. You may write a, then only you can write minus. Yes, minus a. So for any integer, when we multiply with -1, we get the same one with opposite sign. So plus a, when we multiply plus a into -1, we get minus a. When we multiply minus a into -1, we get plus a. That's it. So signs change. Determine the integer whose product with -1 into 5 is -1 is 5. Determine the integer whose product with -1 is 5. -1 is 5. So -1 దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 5 వస్తుంది. సో ఇందాకే చెప్పాను, when we have plus a in the result and with the product we get minus a. When we multiply with -1, when we have minus a in the result we get plus a. When we multiply with -1, but +1 is we get the same number. -1, when we multiply with -1, we get opposite sign of that number. So -1 into -5. Here is the answer is -5. -5 is the answer. So first two questions నేను చేసినాను. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే find the product using suitable properties. Find the product using suitable properties. ఇదేనన్నా. సో ఒక్కటి చేస్తానన్నా. 26 into -48 plus -48 into -36. సో చూడగానే ఇక్కడ ఓకే, ఫస్ట్ ప్లస్ into minus into minus plus. So 26 into 48 చేయాలి. Find the product using suitable properties. ఇక్కడ I think -36 ఉండకూడదు. ఉన్నది అంటే ఏం చేస్తాం, చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఓకే, I'm going to take this
Here minus 48 is common. As already we know that a into b plus a into c is equal to a into b plus లేదా లేదా ఇంకొకటి కూడా రాయొచ్చు. ఇది బి ఏ అనుకుంటే బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి అట్లా రాయొచ్చు. సో దీన్ని రివర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. రివర్స్ ఎందుకు చేసుకోవచ్చు? కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి. సో కాబట్టి minus 48 into 26 plus minus 48 into minus 36. Here I am using commutative property. Commutative property. Okay, so a into b plus a into c. Then minus 48 into 26 plus minus 36. Am I right? A into b plus a into c is equal to a into b plus c. Multiplicative distributive law. That's it. So minus 48 into first you have to divide. Sorry, you have to do this way first. 36 minus 46 means minus 10. Minus into minus plus 480. The answer is 480. So MM properties ఉపయోగించడం multiplicative distributive law. Multiplicative distributive law. Distributive law. So right. Okay. I'm going to start the sharing. So with this I'm going to conclude this today's session of mathematics class. Thank you very much for joining. Okay, thank you very much for joining. Please do subscribe my channel for more updates. So in the next video I am going to tell about properties of integers under division. Properties of integers under division. Then afterwards exercise 6 and exercise 7. I think day after tomorrow I am going to complete this chapter. Day after tomorrow I am going to complete this chapter, integers. Okay. So thank you very much for joining. Okay. So this I am going to end the class. Thank you.
So if any problems are occur, tell me. Tomorrow I can rectify that. Okay, Anna? With this I am going to end the stream.